very, very good morning to everybody in the early years department and a happy Wednesday to you all. This morning, Mrs. Laverick and Machikumba will be running the early years assembly for us, and I'm sure it's going to be most enjoyable. Before I hand over to them though, it is time to celebrate some birthdays in the early years. Let's find out who they are, shall we? In reception B, Atlea has a birthday. In reception C, Tokelo. In 1C, Mope. 3A, it's Malcolm's birthday. In 2B, Yancy, Charlotte and Perry have birthdays. In 3A, Monica has a birthday. And in 3B, Lehaku and Samia have birthdays. A very, very happy birthday to each and every one of our birthday children. I hope that you have a wonderful day celebrating with your friends and family. Right, we're going to sing to our friends in a minute. Before we do that though, Mrs. Frolic needs to say have a great day and a wonderful week, and I will see you again next Wednesday. Okay, so from me, bye-bye. You were listening to the story, and in our story we found these words: pula, which I think you know is rain. The pula, it means heavy rain. The komo is cattle. Koro is entrance. Dupa is to smell something. Ipita, to hide yourself, like you play hide and seek. Horeng nja it's about dipula tsa matlaka dibe. Ene ile bokhutlo jwa setla se se omileng. Mme tsala e kgolo ya ganja o ne a lapile. O ne a kopantša go tlhokomela dikgomo mo lesakeng. Nja o ne a nna fatshe kwa kgorong ya lesaka. Dikgomo tsa dumedisa nja mme a reetsa jaaka ba bua ka dipula tse di tlang. O ne a le motlana thata go ka bo a kile a bona dipula tsa matlaka dibe. Morago dikgomo tsa simolola go neela ntja dimpho fa fela a ne a ka bula kgoro. Mo tshimologong ba ne ba mo neela go pitokologa mo seretseng sa bona. Nja a akanya ka seo, fela a gana go bula kgoro. Morago ba mo neela go pitikologa mo seretseng sa bona le go nna mo moriting wa bona. Nja a akanya ka seo, fela a gana go bula kgoro. Morago ga foo ba mo neela go pitikologa mo seretseng sa bona, go nna mo moriting wa bona le go thuba lebelo le le boitshegang go dikologa letamo. Nja a akanya ka seo, fela o ne a santse a gana go bula kgoro. Morago kgomo ya tla fa pele mme ya sebela nja mo tsebeng. O ne a mo neela go pitikologa mo seretseng, go nna mo meriting wa bone, go siana lebelo le le boitshegang go dikologa letamo le le botlolo la senkgamonate se senkgang mo go feteletseng sa phologotswana ya Europa.
Nja a akanya. O ne a akanya thata mo ebileng a ne a kgona le go dupa senkgamonate seo. O ne a se bona fela fa maru a pula a ikala jaaka kobo mo godimo ga gagwe. Morago nja a emisa go akanya a bula kgoro. Fela ka nako eo lesedi le le tsabakelang le ne la thwanya mo loaping, mme a utlwa seo e neng e kete ke seme se betsagana fa fatshe. Morago modumo o tshosang wa ditlhako tsa dikgomo wa tlala ka ditsebe tsa gagwe jaaka dikgomo tsotlhe di ne di mo gataka mme di tswa ka kgoro. Ke ka ntlha eo nja a dupa pula ya matlakadibe le go utlwa dikgadima. Matlho a gagwe a nang tlhaga ebile e na e simologileng le go roroma. Mme ebile a iphitlha o dumela ekete o tla gatakiwa ke ditlhako tsa dikgomo tse dintsi tseo di dirang modumo. Fa letsatsi le tswa nja o lebela masetlapelo a pula ya matlakadibe, o sianela kwa tsaleng ya gagwe ka boitumelo. Fela ga nkitla a ikanya dikgomo tse di bosilo tsele. Now, I just want to summarize for you what the story was about. The title of the story, it says, Goreng nja e tshaba dipula tsa matlakadibe. Why the dog is scared of the heavy rains. So, this story goes like, there was a boy who used to look after the cattle. He was tired, but he was a great friend to the dog. And he requested the dog to take care of the cattle because he wanted to rest. And he agreed with the dog. But the cattle, they were also afraid of the heavy rains. And they were requesting if they can go out of the kraal and they can allow the dog to roll in their mud. They can allow the dog to sit under their shade. They can allow the dog to run around the dam, and they could allow the dog to smell a very nice perfume from Europe. And he was listening at the cattle talking about the heavy rains, and one day the lightning came. He opened the kraal. All the cattle ran out. He was scared of even the sound of the cattle hoofs on the ground. He ran away. He went to hide himself in a washing basket. He could hear the thunder. He came out of the washing basket. He went to hide in the bathtub. And the rain stopped. He went to meet his friend and tell him about the heavy rain, how it scared him. That was the end of the story. You were listening to the story. And in our story, we found these words. Pula, which I think you know is rain. Dipula, it means heavy rain. Dikgomo is cattle. Kgoro is entrance. Dupa
is to smell something. Ipitla, to hide yourself, like you play hide and seek.